Good morning viewers, I am Venugopal, HOD of Commerce, Department of Commerce. Welcome to Vidhyalakshmi YouTube channel. Today we are going to discuss the 11th, 12th subject Commerce, LPG, the full form of Liberalization, Privatization, Globalization. We will see in these topics one by one. Today we are going to discuss liberalization. So, what is mean by liberalization? What are the forms of liberalization? What are the advantages of liberalization? What are the disadvantages of liberalization? What are the impact happened in liberalization? We will see one by one. Okay, right. Now we will see first one, introduction. In India introduced a new economic policy in 1991. The adhered for the finance minister in that time, Mr. P. Chidambaram, and the Prime Minister of Manmohan Singh. They introduced for in this three, the helpful, the export import, the so many restrictions are removed. They created for the development of the growth for their national per capita income point of view. In this government, they introduced in this LPG. So, India, they introduced the new economic policy in 1991. The World Bank, the impact of the World Bank for the International Monetary Fund. The following are the new economic reforms will be created. The names are liberalization, privatization and globalization. Right. Now, we will see one by one. First one, liberalization. What is mean by liberalization? So, liberalization means before in this liberalization in our India, so many restrictions are created, so many restrictions are there. Any one countries they import the goods or export the goods, so many restrictions are there. So, after in this created for 1991 new economic policy, they created the liberalized, some restrictions removed, some restrictions are removed for the import export point of view. They created the new things, the law or rules being liberalized. Liberalized means in Tamil தாராளமயமாக்கல் அப்படிம்பாங்க, relaxed, some restrictions are removed by a government. The reason for the relaxation of the various government restrictions for the purpose of mainly social and economic policy. So, சமுதாய வளர்ச்சி, பொருளாதார வளர்ச்சி சார்ந்து சில மாற்றங்களை ஏற்படுத்துவதற்காக கொண்டு வரப்பட்டது இந்த liberalization. Okay. The removal of tariff, சில தடைகள் என்னென்ன இருந்தது, சில subsidies and other tariffs, the follow of the goods and services between the countries, the many countries between the countries, the abolishment of license system. So, what is mean by license system means if you are entered in one country to another country, then some license are there. If you are not get the license, they won't permit your import export goods to one country to another country. So, that license system will be abolished. Then license Raj also abolished. They give the liberalization, everyone import, everyone export, everyone they directly invest in our country, free direct investment, the foreign direct investment also introduced in that period of the golden period, or we call the 1991, they introduced for the after the liberalization system. Right. Next we will move on the forms of liberalization. While create the liberalization, what are the forms are there? So, the government of India is adopted several measures of the liberalizations are there. Some of these we will see one by one. The first one, liberalization for industrial licensing. If you are created, if you started any new industry, or what are the liberalization, setting certain industries. So, what are the procedures are there? So, they given full freedom, everyone can start, everyone can start the business or impact money, the direct money in our India, but some specific, some expect 6 specific industries were liberalized from the obtaining license, they are not realized. So, for drugs and pharmaceuticals, alcoholic, so these cosmetics, these items they are not allowed to accept these specific industries. After that, the freedom for expansion, the production in industries. So, what is the in earlier government, the so many restrictions are there. After the liberalization, the government will now, the industry is free to decide to their production.
they increase the production because investment is more, the capitalization is more, they will produce in more and more thing, limits their own for the basis of their requirements of the market. So, every market they expand their business, they run their business successful manner. So, that point of view, the form of liberalization, mainly the liberalization for industrial licensing purpose, there are some restrictions are removed, then freedom liberalization and the production for the industrial purpose, that is the second. And third one, increase in investment of the small industries. So, in world previous 1991, the farm industries, the rise has been only, the limitation is very restriction limitation for 10 lakhs. Now, they expanding the license for 1 crore. The companies can upgrade, they improve their machinery, plant and machinery, then industry, foundry, so many created for that point of view their efficiency. Okay. Then next one, foreign exchange reform. So, what is mean by foreign exchange reform? So, foreign countries also we can import their goods, we exchange the money transfer, we exchange the money transfer point of view that leads to increase the flow of the fund flow exchange in our foreign currency also. Then after liberalization of export and import transaction. So, what is the import and export? By simplifying the procedure for export and import for the government. So, government what they did? They reduced, they restrict, they removed from the restriction, automatically the rules and regulations are very very limited, only are there. So, import export dealing it will move on throughout the international level, they exchange the important goods and services without much restriction. That is the one more the form of liberalization. Next, we will see the heading for advantages of liberalization. Okay. So, what is mean by advantages of liberalization? Here, the first one, increase in foreign investment. Increase in foreign investment. So, what is mean by increase in foreign investment? If a country liberalize its trades, it will make the country more attractive inward investment. So, the trade, we do the trade between the countries, what will happen? The country more attractive, they are ready to investment more to our country. Automatically our per capita, national per capita income also will be increased. Then inward investment leads to capital inflow and outflow, the capital inflow and helps the economic through the diffusion of the more management techniques and the knowledge, develop their knowledge, technical know-how, they introduce the new innovation for the machineries, plant, everything, the created point of view, the production will be more and more. Then second point, increase in foreign exchange reserve. Increase in foreign exchange reserve means relaxation in the regulation of covering foreign investment and foreign exchange has paved the way of easy access to foreign capital. So, நம்ம தாராளமயம் மூலமாக என்ன ஆச்சுன்னா foreign investment, the foreigners they are directly invest money in our country, then who are all the leading company, they are ready to accept their investment, then the foreign exchange what will have paved the foreign capitalization also will increase for their easy to access foreign capital transfer of monies purpose. That is also the second. Third one, increase in consumption. So, what will happen? The foreign direct investment involved in our country will production more and more. So, demand also more, supply also more, then automatically the liberalization increase the number of goods available for the consumption. Available for the consumption point of view within a country due to increase in production. So, due to increase in production point of view, we can the number of goods and services increase, the selling price also comes to down, then the demands will be comes down, then supply is more, then all the people utilize the product, then per capita income and national income also will increase for in this point of view increase in consumption. Then control over price. So, what is mean by control over price mean the removal of tariff. So, tariff அப்படிங்கிறப்போ சில பேரிகேட்ஸ் சில தடைக்கற்கள் இருந்தது, இந்த அளவுக்கு தான் நீங்கள் சேல்ஸ் பண்ணணும், இந்த அளவுக்கு தான் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணணும், இந்த அளவுக்கு தான் நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணுன்ட்டு. ஸோ தட் ரிமூவல் ஆஃப் த டேரிஃப், அந்த டேரிஃபை ரிமூவ் பண்ண பின்னாடி அந்த பேரியர்ஸ் எடுத்த பின்னாடி என்னாச்சுன்னா
can lead to lower price. அப்போ price fixation குறைச்சிட்டாங்க for the consumers and they would be the beneficial for importing countries. அப்போ என்னாச்சு, importing countriesக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. அவங்க நிறைய ப்ராடக்ட்ஸை இம்போர்ட் பண்ண வச்சாங்க. ஸோ நம்ம கண்ட்ரீஸில் இம்போர்ட் நிறைய ஆனவுன்னு நாம் லோ ப்ரைஸில் சேல் பண்ண காரணம் பர் கேபிட்டா இன்கமும் நேஷனல் இன்கம் ஆல்சோ வில் growth in that point of view, the control over the price. And the next one, reduction in external borrowing. reduction in external, இப்போ எப்படி நம்ம இன்டர்னலாக நம்ம கண்ட்ரோல் ஓவர் த ப்ரைஸ் பண்ண காரணம் இம்போர்ட் பண்ணமோ, that same way reduction in external borrowing means liberalization reduce the dependence on the external commercial borrowings by attracting more foreign investment. அப்போ மோர் ஃபாரினர்ஸ் என்ன பண்ணாங்க, எல்லாருமே இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நம்ம கண்ட்ரியில். நம்ம கண்ட்ரியில் இன்வெஸ்ட் பண்ண காரணம் என்ன ஆச்சுன்னா ப்ரொடக்ஷன் மோர் ஆச்சு. அதே மாதிரி நிறைய பிளேசஸில் ரிமோட் ஏரியாவில் இண்டஸ்ட்ரீஸ் they created more and more. So that peoples, that located peoples, that local areas peoples also, they are getting their development for their standard of living. Then land price will be increased, then employment opportunities also increase, then production also increase. The same way our nation, the growth, the development of economic point of view, they did in this liberalization for our point of view. That, but here also some drawback is there. So எல்லாத்துலயுமே ரெண்டு பார்ட் இருக்கும், ஒரு plus and minus. So now we are discussed in the advantages. Now we are going to discuss disadvantages. So இதில் சில disadvantages இருக்கு. First என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா increase in unemployment. Increase in unemployment ஏன் சார் அப்படின்னு பார்க்க போகிறப்போ, the trade liberalization often leads to shift in the balance of an economy. அப்போ அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு ஏன் கிரியேட் ஆச்சுன்னா ட்ரேடு லிபரலைசேஷன் பண்ண காரணம் ஷிஃப்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ பேலன்ஸ் ஆஃப் எக்கானமி என்னாச்சு, ஷிஃப்டிங் சிஸ்டத்தில் மாற ஆரம்பிச்சிருச்சு. தென் செகண்ட் ஒன், சம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் க்ரோ சம் டிக்ளைன். அப்போ நம்ம லோக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸில் என்ன ஆயிடுச்சு, குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண காரணம், பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் லீட் பண்ண காரணம் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, லோக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கிட்ட இருந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணக்கூடிய பொருளுடைய தரத்தை அவங்கள கான்டாக்ட் பண்ணுறது கம்மியாயிடுச்சு. தட் இஸ் த செகண்ட் ஒன். Then therefore there may often be structural unemployment from the industries that are closing. ஸோ அப்போ நம்ம லோக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸில் என்ன ஆயிடுச்சு, காட்டேஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் க்ளோஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஏன்னா அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்த காரணம், கம்பெனிஸ் எல்லாருமே டெவலப்மெண்ட் ஆன காரணம் காட்டேஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு. தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன், கிரியேட் ஃபார் த அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். இதன் மூலமாக வேலைவாய்ப்பு திண்டாட்டம் ஏற்பட ஆரம்பமாயிடுச்சு. Then second one, laws in domestic units. Laws in domestic na in India, our product, in Indian product, the restriction, what will happen, Indian product nobody can ready to buy because the people they like only the foreign goods, because for the export goods they like. So with the fewer entry restriction, it has been possible for many entrants to make the inroads into the country. This forces threaten the competition of existing units. அப்போ நம்ம டொமஸ்டிக் ப்ராடக்டுடைய குவாலிட்டி கம்மியாக இருந்து அவங்க குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் அதிகமாக இருக்கிற காரணம் என்னாச்சுன்னா, ஸோ ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ராடக்ட் த இன்க்ரீசிங் மோர் அண்ட் மோர் சேல்ஸ், அவர் ப்ராடக்ட் வில் பி கம்ஸ் டு டிக்ளைன். ஸோ டொமஸ்டிக் யூனிட்ஸ் ஆல்சோ கம்ஸ் டவுன். வி ஆர் நாட் ரெடி டு காம்படிட்டேட் வித் த ஃபாரின் கம்பெனிஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. அண்ட் தேர்ட் ஒன், இன்க்ரீஸ் டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் foreign nation. Increase dependence of foreign nation. Trade liberalization means firms will face greater competition from abroad. So நம்ம காம்படிஷன் பண்ண வேண்டியது போச்சு, அப்ராட் கம்பெனியோட நம்ம கம்பெனி ப்ராடக்டை காம்படிஷன் பண்ண வேண்டிய நிலை ஏற்பட்ட காரணம் நம்மளால் அதை பேலன்ஸ் பண்ண முடியல. When competition is not automatically enhanced, it can lead to domination by big institution that has more controlling power. நம்ம கண்ட்ரோலிங், நம்ம நாடே தான் நம்மளை கண்ட்ரோல் பண்ணுது. நம்ம கம்பெனிக்காரனே நம்ம காட்டேஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸை விட்டுட்டு ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அவங்களெல்லாம் திங்ஸை கொண்டு வந்து லான்ச் பண்ணி அவர் கம்பெனிஸ் ஆல்சோ நம்ம ப்ராடக்டை நாமளே டீக்ரேட் பண்ணிட்டு ஃபாரின் ப்ராடக்டை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண ஆரம்பித்தது. திஸ் இஸ் ஆல்சோ த ஒன் மோர் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் அவர் கம்பெனி. ஓகே, நெக்ஸ்ட். So what is unemployment? So the unbalanced development. ரொம்ப பார்த்தீங்கன்னா the trade liberalization may be damaging. இதன் மூலம் என்ன ஆச்சுன்னா நம்ம டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் ரொம்ப டேமேஜ் ஆகி டெவலப்மெண்ட் எக்கானாமிக்ஸ் வித் cannot be compared against ஃப்ரீ ட்ரேட் பண்ண முடியல. ஏன்னா ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ண காரணம் அவன் டெவலப்மெண்ட் ஆனானே தவிர டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் வில் பி கம்ஸ் டிக்ளைன். So the trade liberalization often benefits developing countries rather than developing economies.
ஸோ டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸும் டெவலப்பிங் எக்கானமிக்ஸும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொல்லலாமே தவிர பட் இதில் சில ட்ராபேக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இம்பேக்ட் ஆஃப் லிபரலைசேஷன். ஸோ இதனால் என்ன தாக்கங்கள் ஏற்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா த இம்பேக்ட் ஆஃப் லிபரலைசேஷன் ஆஃப் இந்தியன் எக்கானமி was affordable in the phenomenal growth of contributing. Phenomenal contributing. So the 1.3 trillion dollar towards the GDP in India attained the 7th largest economy in the world. இதன் மூலமா நம்ம லிபரலைசேஷன் கொண்டது மூலமா 7th பிளேஸ்ல அவன் இந்தியா வந்து மேலே ஏற்பட்டது. It has opened up the new business opportunities abroad and increased the foreign direct investment. ஸோ ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நம்ம இந்தியாவில் வந்து லான்ச் ஆன காரணம் நம்ம ஃபாரினில் போய் வேலை செய்திருக்கோம். ஃபாரினர்ஸ்க்கு இங்கே வேலை செய்ய மாட்டாங்க, நாம தான் ஃபாரினர்ஸ்க்கு போவோம். ஸோ த டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வில் இன்க்ரீஸ் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃபார் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. The new market for various goods came into existence and resulted not only the urban but also the rural development. ஸோ த டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண காரணம் ஃபாரின் கூட்ஸ் எல்லாம் நிறைய இங்கே வர ப்ரொடக்ஷன் பண்ண ஆரம்பித்தோம். அதே மாதிரி அர்பனில் மட்டும் இல்லை, ரூரல் ஏரியாலையும் நல்ல மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு. இட் பிகம் வெரி ஈஸி டு அப்ளைன் லோன் ஃப்ரம் த பேங்க் த பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன். நம்ம பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுக்கும் லோன் வேணுன்றதுக்கும் இமீடியட்டாக நமக்கு லோன் கிடைக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் நிறைய ஏற்பட்டது இந்த லிபரலைசேஷன் வந்த காரணம். Then foreign collaboration is a latest outcome of this. ஸோ இதன் மூலமாக என்னாச்சுன்னா ஃபாரின் கொலாபரேஷன் தான் அந்த MNC மல்டிநேஷனல் கம்பெனிஸ் மீன் ஃபாரின் கொலாபரேஷன் along with started for the MNC. So the number of multinational companies started opening the worldwide including India. ஸோ உங்களுக்கே தெரியும் Coca-Cola, அதுக்கப்புறம் வந்து Pepsi. So many countries they are launching the IBM. So many countries they are launching their foreign direct investment. இந்த லிபரலைசேஷன் தாக்கம் மூலமாக நம்ம இந்தியாவில் ப்ராடக்ட் லிபரலைசேஷன் ஆகி நல்ல மாற்றங்கள் ஏற்பட்டது. ஸோ டுடே my dear viewers, today we are discussed the topic for liberalization and the first heading the advantages form of liberalization, disadvantages of liberalization, finally what are the impact will created in this point of view liberalization. Okay, thank you very much. So next session we will see the next part of privatization topics. Thank you very much. Like the video, share the video and subscribe the video. Thank you.